welcome back to my channel and welcome back to another makeup tutorial. কেমন আছো তোমরা সবাই? সো আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব এই ঈদ মেকআপ টিউটোরিয়ালটা। সো উইদাউট এনি ডিলে লেটস গেট স্টার্টেড। সো ফার্স্টেই আমি ইউজ করছি গুড ওয়াইফসের এই টোনারটা অ্যান্ড এই টোনারটা খুবই রিফ্রেশিং। নেক্সট আমি ইউজ করছি কালার বারের পারফেক্ট ম্যাচ প্রাইমারটা। And I will mention every product in the description box. If you want, you can check that out. Okay, next for the moisturizer, এখানে আমি ইউজ করছি Lotus White Glow ময়শ্চারাইজারটা। নেক্সট এখানে আমি আমার আইব্রোজটাকে ফিল করে নিচ্ছি অ্যান্ড আই প্রেফার টু ফিল মাই আইব্রোজ উইথ লাইট ব্রাউন কালার, কারণ আমার আইব্রো অতটাও থিক না, সেই জন্য আমি লাইট ব্রাউন কালারটা ইউজ করি। জাস্ট নর্মাল আইশ্যাডো প্যালেট থেকেও পিক করে নিই মাঝে মাঝে। ওকে, নেক্সট আমি NYB কনসিলারটাকে ইউজ করছি টু শার্পেন আউট মাই আইব্রো এরিয়া অ্যান্ড আই উইল ইউজ দ্য সেম কনসিলার অন মাই আইলিডস। সো আফটার অ্যাপ্লাইং কনসিলার প্রপারলি এখন আমি একটা মিনি বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে কনসিলারটা ভালো করে ব্লেন্ড করে নেবো। অ্যান্ড বড় সাইজের বিউটি ব্লেন্ডারের থেকে এই আইলিডসের ওপর কনসিলার ব্লেন্ডিংয়ের জন্য, আইব্রো শার্পেনের জন্য এই মিনি সাইজ বিউটি ব্লেন্ডারগুলো ইজ মাচ হেল্পফুল অ্যান্ড ইট উইল জাস্ট মেক দ্য প্রসেস ইজিয়ার। তোমরা একবার ট্রাই করে দেখতে পারো। নেক্সট আই মেকআপের জন্য আমি ফার্স্টেই একটা লাইট শেড পিক করে নিয়েছি টু সেট মাই আইলিড। তোমরা যে কোনো লাইট শেড পিক করে নিতে পারো। নেক্সট আমি নিচ্ছি এই বটল গ্রিন কালারটা অ্যান্ড আমি এরকম একটা ফ্ল্যাট একটা ব্রাশ ইউজ করছি অ্যান্ড আমি আমার ক্রিজ লাইনের ওপরে একটা লাইন ক্রিয়েট করছি অ্যাজ ইউ ক্যান সি। নেক্সট আই এম পিকিং দিস কালার অ্যান্ড এই কালারটা আমি আমার ক্রিজ লাইনের ওপরে অ্যাপ্লাই করবো। অ্যাকচুয়ালি ক্রিজ লাইনে যে লাইনটা ক্রিয়েট করেছি তার এজেসটা ব্লেন্ড করার জন্য আমি এই কালারটাকে ইউজ করছি অ্যাজ ইউ ক্যান সি। নেক্সট আই এম টেকিং দিস ব্রাউন শেড অ্যান্ড এটাকে আমি আমার ক্রিজ লাইনের ওপরে অ্যাপ্লাই করছি অ্যান্ড সব কালারগুলোকে ভালো করে মিক্সড করছি সো দ্যাট ইট ডাজন্ট ক্রিয়েট এনি সেপারেট লাইন অ্যাজ ইউ ক্যান সি। Next I'm taking this light brown color and I'm using the color as my transition color. Next I'm picking a black eyeshadow and আমি এই black eyeshadowটাকে আমার outer corner এ apply করছি slanting line এ। নেক্সট আমি এখানে একটা ক্লিন ফ্লাপি ব্লেন্ডিং ব্রাশ নিচ্ছি অ্যান্ড আমি এই ব্ল্যাক আইশ্যাডো যেটা অ্যাপ্লাই করেছিলাম ওটাকে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি যাতে কোনো সেপারেট লাইন না ক্রিয়েট হয়। নেক্সট আই এম ইউজিং দ্য সেম কনসিলার বাই NYB অ্যান্ড এই কনসিলারের অ্যাপ্লিকেটারটা খুবই থিন অ্যাজ ইউ ক্যান সি অ্যান্ড এটা দিয়ে আমি একটা কাট ক্রিজ করবো আমার আইলিডসে অ্যান্ড আমি ডাইরেক্ট এই অ্যাপ্লিকেটারটা দিয়েই কাট ক্রিজ করছি, এখানে আমি কোনো ব্রাশের ইউজ করছি না। তোমরা একবার ট্রাই করে দেখতে পারো, ইট উইল মেক দ্য প্রসেস ইজিয়ার।
নেক্সট ইউজিং আ ভেরি লাইট হ্যান্ড এখানে আমি কনসিলারটাকে বিউটি ব্লেন্ডারটা দিয়ে একটু ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। অ্যান্ড তারপরে আমি ব্ল্যাক আইশ্যাডোটা আবার আমার আউটার কর্নারে অ্যাপ্লাই করছি স্ল্যান্টিং লাইনে, অ্যান্ড তারপরে আমি সেটাকে ব্লেন্ড করে দিচ্ছি। নেক্সট আমি এই বটল গ্রিন কালারটাকে অ্যাপ্লাই করছি আউটার কর্নারে স্ল্যান্টিং লাইনে। নেক্সট ইউজিং আ ক্লিন ব্লেন্ডিং ব্রাশ আমি ব্ল্যাক অ্যান্ড বটল গ্রিন আইশ্যাডোটা ভালো করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি আউটার কর্নারে। Okay, next I'm using Swiss Beauty glitter eyeshadow and I will mention the shade number in the description box, and আমি এই আইশ্যাডোটা আমার মিড লিডে অ্যাপ্লাই করছি অ্যান্ড আমি আমার ইনার কর্নারটাকে এমটি রেখে দিচ্ছি অ্যাজ ইউ ক্যান সি। নেক্সট আমি এই ল্যাকমির আইলাইনারটাকে ইউজ করছি অ্যান্ড আমি কোনো উইং ক্রিয়েট করব না আজকে, জাস্ট নর্মাল একটা লাইন ক্রিয়েট করব মিডিয়াম ভলিউমের। নেক্সট আমি ইউজ করছি এই হোয়াইট আই পেন্সিলটা অ্যান্ড এটাকে আমি আমার লোয়ার ওয়াটার লাইনে অ্যাপ্লাই করছি। নেক্সট আমি একটা ব্ল্যাক আইশ্যাডো অ্যাপ্লাই করছি ক্লোজ টু মাই লোয়ার ল্যাশ লাইন অ্যান্ড অ্যাজ ইউ ক্যান সি আমি আমার ইনার কর্নারে ব্ল্যাক আইশ্যাডোটাকে অ্যাপ্লাই করছি না। ওকে, নেক্সট আমি বটল গ্রিন কালারটাকে ব্ল্যাক আইশ্যাডোর নিচে অ্যাপ্লাই করছি অ্যান্ড এই কালারটাও আমি আমার ইনার কর্নারে অ্যাপ্লাই করছি না। নেক্সট আমি একটা লাইট ব্রাউন কালার এখানে নিয়ে নিয়েছি অ্যান্ড এই কালারটাকে আমি আমার ইনার কর্নার টু আউটার কর্নার পুরো জায়গাটাতেই অ্যাপ্লাই করছি। Next I'm using a mascara to coat my lashes. So our eye makeup is done. এখন আমি সব ফল আউটসগুলোকে ক্লিন করে নিচ্ছি উইথ অ্যান্ড ওয়েট ওয়াইপস। নাও ফেসের জন্য আমি মেবেলিনের ফাউন্ডেশনটাকে ইউজ করছি, আমি শেড নাম্বারটা ডেসক্রিপশন বক্সে মেনশন করে দেবো অ্যান্ড আমি একটা বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি ফাউন্ডেশনটা। নেক্সট টু কন্ট্রোল মাই ফেস এখানে আমি সুগার কসমেটিক্সের কন্ট্রোল পাউডারটাকে ইউজ করছি। And here I'm contouring my nose as well. নেক্সট টু বেক মাই ফেস এখানে আমি একটা লুজ পাউডার ইউজ করেছি। সো লুজ পাউডারটা কিছু সেকেন্ডের জন্য ফেসের ওপরে রাখতে হবে টু সেট দ্য এরিয়া অ্যান্ড তারপরেই হেয়ার আই এম ডাস্টিং অফ অল দ্য পাউডার প্রপারলি উইথ আ ফ্লাপি ব্রাশ। ওকে, নেক্সট ব্লাশের জন্য আমি একটা পিঙ্ক কালারের ব্লাশ পিক করছি রেভলন প্যালেট থেকে অ্যান্ড আই এম অ্যাপ্লাইং দ্য ব্লাশ অন দ্য অ্যাপলস অফ মাই চিক অ্যান্ড সেম রেভলন প্যালেট থেকে আমি একটা গোল্ডেন হাইলাইটার ইউজ করছি অ্যান্ড আই এম অ্যাপ্লাইং দ্য হাইলাইটার অন অল দ্য হাইয়েস্ট পয়েন্ট অফ মাই ফেস and I am applying the highlighter on my nose, my brow bone and on the inner corner of my eyes as well. And for the lipstick I am first using this brown lip shade. আমি আজকের মেকআপটার জন্য দুটো লিপস্টিকের অপশান রেখেছি। ফার্স্ট হচ্ছে এই ব্রাউন লিপ শেডটা অ্যান্ড আই উইল মেনশন দ্য শেড নাম্বার ইন ডেসক্রিপশন বক্স অ্যান্ড এই লিপস্টিকটার সাথেও মেকআপটা খুবই ভালো যাচ্ছে অ্যাজ ইউ ক্যান সি। তোমরা যদি একটু সাটল লুক চাইছো মেকআপটার সাথে তাহলে এই লিপস্টিকটা বেস্ট ফর ইউ, বাট
আমি একটু মেকআপ লুকটা বোল্ড চাইছিলাম, তো তার জন্য আমি এই লিপস্টিকটা মুছে ফেলছি। অ্যান্ড নেক্সট আই উইল অ্যাপ্লাই আর রেড লিপস্টিক। নেক্সট আমি রেড লিপস্টিকটা এরকমভাবে অ্যাপ্লাই করছি বিকজ আই ফরগট অ্যাবাউট দ্য ক্যামেরা, সো প্লিজ ডু ফরগিভ মি ফর দিস। অ্যান্ড তোমরা দেখতেই পাচ্ছ রেড লিপস্টিকটাও খুব ভালো যাচ্ছে এই মেকআপটার সাথে। So now to set the makeup I'm using Swiss Beauty makeup fixer, and here you can see the final result. So if you like my makeup tutorials, then do like, share and subscribe to my channel, and also press the bell icon to get notified every time I post a video. Thanks for watching. Love you all.